Hi everyone, this is Subramanyam. Once again, welcome back to a new topic. In this video, you are going to learn about one of the parts of speech in English, that is pronouns. So I'm going to give you a clear picture about pronouns in this video, and it is a little bit important to speak in English. Actually, it helps a little bit in speaking English, but it is an important topic. Okay, so let me tell you one thing here. So I'm not going to cover all the parts of speech in English, but out of the 8 parts of speech in English, I'm going to cover a few of them, probably 4 or 5 parts. The last 2 parts, conjunctions and interjections, will be covered in the latter classes because conjunctions is can only be understood if you are framing any sentences, if you are talking. So conjunctions are the words which join two sentences particularly. And interjections is not an important topic, it's a small topic and it helps a little. So I'm not going to cover that particular 2 videos in this series. Particularly in this video, I'm going to give you a clear picture about pronouns. Okay, now, so the most important topic in the parts of speech is verbs. I will cover that particular topic in 2 or 3 videos, so which will be uploaded very soon. So in this part, you are going to learn about pronouns. The definition of pronouns, if it comes, the definition definition of pronouns is nothing but words used instead of or in the place of nouns is called pronouns. So we cannot repeat a person's name every time when you are talking, when you are using the person in your speech. If you watch my video, observe any kind of video or anyone's videos, he introduces himself in the beginning with his name, and later he uses I instead of using his name. In the beginning, I have told you, this is Subramanyam. In the next sentence, I use I instead of using Subramanyam. So I'm going to teach. It means Subramanyam is going to teach you about pronouns. But I'm not saying I'm not using Subramanyam. But instead of that using that particular noun, I'm only using I instead of that Subramanyam. So that particular word which is used instead of a noun is called a pronoun. So if you see, all the things in the universe can be categorized into 7 different parts. It can get covered in 7 headings. Okay, so pronouns, as you have already learned pronouns, I'm going to give you the classification of pronouns. I feel that it is better to take the class in English, and probably so I have some doubt in my mind that if you really understand what I'm saying, and if you are really able to understand, then what is the use of watching these videos, and why can't you speak in English? And that might be sometimes I ask that question several times myself. Still, I feel that it is better for me and not better for you to listen spoken English classes in English. Of course, sometimes I feel it is better to listen these classes in Telugu. If it is necessary, I will give you the information in Telugu, so wherever necessary. So when it comes to classification, there are 9 types of pronouns. Pronouns can be categorized into 9 types. So they are called personal pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, reciprocal pronouns, interrogative pronouns, exclamatory pronouns, and relative pronouns. Out of these 9 types, I don't think all these 9 types of pronouns are necessary to keep in our mind. Some
of these 9 types are very, very useful, and we generally use these pronouns very regularly in our speech or conversation. So I'm going to give you the first one. The first classification of pronouns is the personal pronouns. Okay. Personal pronouns are nothing but pronouns which refer a person or a thing. That means you can use these personal pronouns instead of using that particular name or thing. Okay, see, these are the different kinds of personal pronouns. 7 categories are there. I, we, you, he, she, it, and they. Okay, పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ మనకి ఏం చేస్తాయంటే ఒక పర్టిక్యులర్ పర్సన్ని కానీ థింగ్ని కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇన్ ద సెన్స్ ఒక పర్టిక్యులర్ పర్సన్ కానీ థింగ్ కానీ బదులుగా యూజ్ చేస్తాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ప్రొనౌన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్, దెన్ వీ కాల్ దమ్ personal pronouns. Say, take anything in the universe. It may be a person or something else. So you can use one of these 7 to indicate that person. So your friend is there, so he is there, manam you nuvvu ani cheptamu, or otherwise he is somewhere else, then atanu ani cheptamu. So you can use any of these 7 pronouns to indicate any person or thing in the universe. So these are called personal pronouns. So personal pronouns, again, we classify these personal pronouns into 3 categories. The first one is nominative case, the second one is objective case, and the third one is possessive case. Okay, nominative case is also called subjective case or subject case. That means I have already explained in one of my videos previously. In a sentence structure in English, subject and predicate are the 2 important parts. In predicate, there is an object. In extra words, there is an object. There is a word. I use that one, object. Okay. So subjective case, if you are using any noun in the place of subject, you can replace that particular noun using one of these 7 pronouns. So subjective, nominative case or subjective case ante subject కేసులో ఉండే సబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో ఉండే నౌన్స్ని తీసేసి దానికి బదులుగా వీటిని పెట్టుకోవచ్చు. సో సింపుల్గా సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ద పొజిషన్ విచ్ ఈస్ బిఫోర్ ద మెయిన్ వర్బ్ is called subject position. The position which is after the main verb is called object position. Okay, సో సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ వర్బ్కి ముందు ఉండే పొజిషన్ సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ అంటాం, వర్బ్ తర్వాత వచ్చే పొజిషన్ని ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ అంటాం. సో వర్బ్కి ముందే ఉండే పొజిషన్లో ఎక్కడైనా నేమ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని తీసేసి ఈ ప్రొనౌన్స్ని పెట్టుకోవచ్చు. నామినేటివ్ కేసులో ఉండే ప్రొనౌన్స్ని పెట్టుకోవచ్చు. If it is object, so objectly if you are using any noun, then you can replace that particular noun using any of these, one of these 7 pronouns. Okay, personal pronouns కాబట్టి ఆ పర్సన్ నేమ్ తీసేసి ఆబ్జెక్ట్ కేసులో ఉండేదాన్ని మనం దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ దోస్ ప్రొనౌన్స్ which replace the nouns in the subject and object position of a sentence. Okay, subject position అంటే verb ముందు ఉండే పొజిషన్, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ అంటే verb తర్వాత వచ్చే పొజిషన్. సబ్జెక్ట్ ముందు ఉండే పొజిషన్స్లో ఈ నౌన్స్తో మనం రిప్లేస్ చేయాలి ఆ ప్రొనౌన్ని. verb తర్వాత వచ్చే పొజిషన్లో ఉండే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం కాబట్టి ఈ ప్రొనౌన్స్ తోటి ఆ నౌన్స్ని రిప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, next, possessive case pronoun. Possess means own అని అర్థం. So possessive case pronoun is further divided into possessive pronouns and possessive adjectives. Possessive pronouns and possessive adjectives. ఈ possessive pronouns అనేవి ఈ పర్టిక్యులర్ థర్డ్ కేటగిరీలో it acts either a subject or an object. అంటే you can use this possessive pronouns in the place of subject or in the place of object. If it comes here,
నామినేటివ్ కేసులో ఉండే ఈ ప్రొనౌన్స్ని సబ్జెక్ట్లో మాత్రమే యూస్ చేయాలి పొజిషన్లో. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కేసులో ఉండే ఈ ప్రొనౌన్స్ని ఆబ్జెక్ట్ కేసులోనే ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్లోనే యూస్ చేయాలి. బట్ ఈ possessive case pronounsని you can use these possessive case pronouns either in the place of subject or in the place of object. Okay, they both act as a subject as well as an object. So I will give you one or two examples so that you can easily understand what I have said. Okay, so Ramu is coming. Ramu is a name given to a person, a male person. So males in మనం he అని చెప్తాం కాబట్టి instead of using we can use he instead of Ramu. Ramu is coming. Okay, Ramu is my friend. So you don't know Ramu. So I'm introducing the person using his name Ramu. So Ramu వస్తున్నాడు అని చెప్పాను, అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. So in the second sentence I'm using he instead of Ramu. So Ramu is coming, he is my friend. That means Ramu is my friend. Instead of saying Ramu is my friend, I'm using he is my friend. Okay, if Ramu and Suresh are coming, instead of again using this Ramu and Suresh, I will use they instead of Ramu and Suresh. So Ramu and Suresh are coming, they are my friends. So Ramu and Suresh అని ఇక్కడ ఇద్దరిని యూస్ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళు అని యూస్ చేశాను. Okay, if for example Ramu is itself I am Ramu for example, then I say in the beginning, so I am Ramu and I am taking a class on pronouns today. Okay, ఫస్ట్ రాము నేనే అయితే కనుక అప్పుడు ఐ అని యూస్ చేస్తాను. Okay, that particular one is nominative case subjects or nominative case pronouns. So adjective case pronouns చూద్దాం. Okay, for example అతను నేను కలిశాను, he met me, I met him. So for example, I met him. అతను నేను కలిశాను, so I met him. Okay, or otherwise Ramu is my friend, I want to meet him once. Ramu is my friend. నేను చెప్తున్నాను రాము నా స్నేహితుడు అని చెప్పాను. దాని తర్వాత నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ రాము ఐ వాంట్ టు మీట్ రాము అని చెప్పడానికి బదులుగా ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ వన్స్. నేను ఒకసారి అతన్ని కలవాలనుకుంటున్నాను. సో వెర్బ్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి మీట్ హిమ్ అని యూజ్ చేశాను. అదర్వైజ్ రాము ఈజ్ మై ఫ్రెండ్, ఐ మీట్ హిమ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద పార్క్. I meet him every day in the park. Instead of saying I meet Ramu every day in the park, I'm using him instead of Ramu. Okay? So, for example, I have a sister, so I love her very much. I have a sister, I love her very much. Sister అనేది ఒక ఫిమేల్కి ఇచ్చే నేమ్ కాబట్టి అది ఇట్స్ ఎ కామన్ నౌన్. So instead of nouns in the sense, it may be a proper noun or common noun, whatever it may be. అక్కడ నేమే ఉండాలని లేదు. I have a sister, నాకు ఒక సిస్టర్ ఉంది. Sister is a name given to one of your siblings in the sense. Okay, so I love her very much. Instead of saying I love my sister very much, I am replacing sister with her. So I love her very much. So if you are using any words, these words instead of common noun or proper noun or material noun or something else, they all come under pronouns. So sister అనే దాన్ని నేను చివరిలో యూస్ చేశాను కాబట్టి వెర్బ్ తర్వాత యూస్ చేశాను. ఐ లవ్ హర్ అన్నాను, ఐ లవ్ హర్ వెరీ మచ్. సో చివరిని యూస్ చేశాను కాబట్టి అది చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ సిస్టర్, షీ లవ్స్ మీ వెరీ మచ్. నేను సిస్టర్ని తీసుకొచ్చి బిగినింగ్లో యూస్ చేశాను, లవ్కి ముందు యూస్ చేశాను కాబట్టి షీ లవ్స్ మీ వెరీ మచ్. ఓకే, ఆ సిస్టర్ అనేది కామన్ నౌన్ బిగినింగ్లో యూస్ చేశాను కాబట్టి షీ లవ్స్ మీ అన్నాను. అదే ఎండింగ్లో యూస్ చేయాలంటే కనుక ఐ లవ్ హర్ వెరీ మచ్.
ఓకే, షీ లాస్ మీ వెరీ మచ్ అని అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అవేం చెప్పట్లేదు. ఇన్ జనరల్ షీ అనేది ముందు సిస్టర్ ముందు యూస్ చేస్తాం కాబట్టి షీ అన్నాను. అదే నేను చెప్పేటప్పుడు సిస్టర్ వెరబ్ తర్వాత యూస్ చేస్తాను కాబట్టి హర్ అన్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్స్. సో వీటిలో ఖచ్చితంగా వర్డింగ్ అర్థం ఎలా వస్తుందంటే ఐ అంటే నేను, వి అంటే మేము మనము, ఓకే, యు అంటే సింగులర్ అయితే నీవు, ప్లూరల్ అయితే మీరు. ఓకే, హీ అంటే అతడు, ఆయన, వాడు, వీడు, ఇవన్నీ కూడా అందులోకి వస్తాయి. అతను, ఆయన, అతడు, వాడు, వీడు, ఇవన్నీ కూడా హీలోకి వస్తాయి. అలా షీ అంటే ఆమె, ఆవిడ, అది, ఇది, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. ఇట్ అంటే వస్తువులను యూజ్ చేసేటప్పుడు అది తీసుకురా అని అంటాం. సో అది, ఇది, ఇట్ అనే దానికి మీనింగ్. దే అంటే వాళ్ళు, వీళ్ళు, ఈ రెండు వస్తాయి. ఓకే, సో ఐ, వి, యు, హీ, షీ అండ్ దేకి ఇవి మీనింగ్. మరి వీటిలో గల వస్తా ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ప్రొనౌన్స్కి మీ అంటే నన్ను, నాకు, నన్ను, నాకు. అజ్ అంటే మనల్ని, మనకి, ఓకే, మమ్మల్ని, మాకు, మనల్ని, మనకి, మమ్మల్ని, మాకు. యు అంటే సింగులర్ అయితే నీవు, నీకు, ప్లూరల్ అయితే మీరు, మీకు. సో మిమ్మల్ని, మీకు, మిమ్మల్ని, మీకు. అలాగే హిమ్ అయితే అతనిని, అతనికి, ఆయనని, ఆయనకి, వాడిని, వాడికి, ఇవన్నీ వస్తాయి. హర్ అయితే ఆమెని, ఆమెకి, ఈమెని, ఈమెకి, ఈవిడికి, ఆవిడికి, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. ఇట్ అంటే వస్తువుకి దానిని, దీనిని, దానికి, దీనికి వస్తాయి. దమ్ అంటే వాళ్ళని, వాళ్ళకి, వీళ్ళని, వీళ్ళకి. సో ఈ మీనింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో నాకు అనేది ఎలా వస్తుంది? నాకు, అతనికి అన్నప్పుడు టు యూస్ చేయాలి కదా, అంటే ఇట్ ఈస్ నెసరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ టోల్డ్ మీ ద ట్రూత్ అని అన్నాను. అతను నాకు నిజం చెప్పాడు అన్నాను. హీ టోల్డ్ మీ, మీ అంటే అక్కడ నాకనే అర్థం, నన్ను అని కాదు కదా అర్థం. హీ టోల్డ్ మీ ద ట్రూత్. ఓకే, ఐ గేవ్ హిమ్ ఎ బుక్, ఐ గేవ్ హిమ్ ఎ బుక్. నేను అతనికి ఒక పుస్తకం ఇచ్చాను. హిమ్ అంటే అక్కడ అతనికనే అర్థం, అతనిని కాదు. సో ఐ గేవ్ హిమ్ ఎ బుక్. సో అతనిని, అతనికి, నీ అన్కితో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్, పొసెసివ్ కేసులో చూసుకున్నట్లయితే పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ని ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు అన్న. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మై ఫాదర్ హ్యాస్ బాట్ 2 shirts. The red color one is mine. The black color one is my brother's or yours. For example, నేను మా బ్రదర్తో చెప్తున్నాను. So father has bought 2 shirts for us. Okay, the red colored one is mine and the black colored one is yours. రెడ్ కలర్లో ఉన్నది నాది, బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నది నీది. ఓకే, ఈవెన్ దాని రివర్స్లో కూడా చెప్పచ్చు. ఫాదర్ హ్యాస్ బాట్ 2 shirts for us. Mine is in red color, mine is red color, yours is black color. నాది రెడ్ కలర్, నీది బ్లాక్ కలర్. సో మైన్ అనేది ఇక్కడ నేను బిగినింగ్ యూస్ చేస్తాను. మైన్ ఈజ్ రెడ్ కలర్, నాది రెడ్ కలర్. ఓకే, యువర్స్ ఈజ్ బ్లాక్, నీది బ్లాక్ కలర్. దీన్ని ఇందాక ఏమని చెప్పాను? మై షర్ట్ ఈజ్ ద రెడ్ షర్ట్ ఈజ్ మైన్, ఆ ఎరుపు షర్ట్ నాది. ద బ్లాక్ షర్ట్ ఈజ్ యువర్స్, బ్లాక్ షర్ట్ నీది. చూడు, బిగినింగ్లో మైన్ ఈజ్ రెడ్, బ్లాక్, యువర్స్ ఈజ్ బ్లాక్. రివర్స్లో చేసినప్పుడు ద రెడ్ కలర్ షర్ట్ ఈజ్ మైన్, ద బ్లాక్ కలర్ షర్ట్ ఈజ్ యువర్స్. సో ఈ పొసెసివ్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ని మనం వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ and the object of the in the position of subject and the object of the sentence. So మనం వీటిని ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు possessive pronouns. The next category, possessive adjectives. So adjectives, you know that very well. Adjectives are the words which qualify nouns. Okay, adjective is a noun, is a word which qualifies noun. Okay, so without using noun we cannot use them individually. So adjectives అని అంటున్నాం కాబట్టి మనం దీంతో పాటు ఇంకో నౌన్ని యూజ్ చేస్తేనే దానికి మీనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే,
మై షర్ట్, నా షర్ట్. యువర్ ప్రాబ్లం, నీ సమస్య. అవర్ కంట్రీ, మన దేశం. ఓకే. దేర్ హౌస్, వాళ్ళ ఇల్లు. హిస్ పెన్, అతని పెన్ను. ఓకే. అండ్ హెర్ అంబ్రెల్లా, ఆమె గొడుగు. So, manam, if you are using these possessive adjectives, then we need to add a noun to these possessive adjectives to use them in sentence. So, adjectives and adjectives qualify some nouns. So, we need to add some noun forms, nouns, along with these possessive adjectives. Okay, this is about nominative case of pronouns. If you require more information, just you make a comment and I will make one more episode on this and one more video on this, and that will be uploaded very soon if it is necessary. Okay, this is called nominative, personal pronouns. Personal pronouns, they refer to a particular person or thing or something else. Okay, so this is about personal pronoun. The second category is reflexive pronouns. Okay, reflexive pronouns ni emphasize చేసి చెప్పడానికి వాటికి యూస్ చేస్తాం. Okay, so వాటిలో ఉంటుంది? I కి reflexive pronoun myself, our కి ourselves, your కి singular అయితే yourself and plural అయితే yourselves, he కి himself, her కి herself, it ki itself, they ki themselves. I forgot to tell you one thing here. This particular one, possessive pronoun, there is no, this particular possessive pronoun is not used for it. It ki possessive pronoun అనేది ఏది ఉండదు. Yours and your అని యూజ్ చేస్తాం కదా. So I, me, my, yours and your అని చెప్పాం. Ours and our అని చెప్పాం. His and his, her and her. ఇక్కడ ఇట్స్ అనేది సాధారణంగా యూజ్ చేయం. నామినేటివ్ పొజిటివ్ ప్రొనౌన్ దాంట్లో మనం యూజ్ చేయం. ఓకే, బట్ దీన్ని మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. పొజిటివ్ యాడ్జెక్టివ్ని యూజ్ చేస్తాము, బట్ పొజిటివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయం. సో ఇది ఒక జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. So these are the reflexive pronouns: myself, yours, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, and themselves. These are the reflexive pronouns. We use these reflexive pronouns to emphasize something what you have done. Okay. For example, I cooked myself. నాకు నేనే వండుకున్నాను అని చెప్పాలి. Okay, I cooked myself. Okay. I saw myself in the mirror. So, ilaga, he himself or he, there is a difference, little bit difference when you are using this reflexive pronoun immediately after the subject or after the near the object. And there is one more case if you are using this reflexive pronoun immediately after the main verb. So there is two categories to use this reflexive pronoun. So I will tell you that one in the next class. Okay. So this is about reflexive pronoun. These are personal pronouns and these are reflexive pronouns. So I'll give you some information, basic information, and some more pronouns, so which are important. So reflexive pronouns అయిపోయింది. మనకి distributive pronouns అని ఒకటి ఉంది. Distributive pronouns అంటే you can distribute that pronoun to any of the things or persons, etc. ఆ particular pronoun ని you can use to anyone. Each, every. ఈచ్ అనేది నువ్వు ప్రతి వస్తువుకి యూజ్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ అనేది ప్రతి వస్తువుకి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ రిప్రజెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీన్ ఏదైనా, అందులో ఏదైనా కావచ్చు. ఈచ్ అండ్ ఎవరి, అందరూ, ప్రతి ఒక్కరు. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతోంది. ఓకే,
That is called distributive pronouns. Each, every, either, neither. ఓకే, అలాగే ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ అంటాయి. ఇండెఫినెట్ మీన్స్ ఇండెఫినెట్, నాట్ డెఫినెట్. దట్ మీన్స్ ద ప్రొనౌన్స్ దే డోంట్ సే డెఫినెట్లీ దిస్ పర్సన్ అండ్ దిస్ థింగ్ అనేసి చెప్పవు. సో that type of pronouns are called indefinite pronouns. Indefinite pronouns లో మనకి someone, something, no one, nothing, okay, అలాగే anyone, anything, ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి. No one, nobody, okay, no one, nothing, nobody, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something. సో ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. సో ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీథింగ్ అనేది యాక్చువల్గా అవి మనం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటున్నాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అనేది అందులో వస్తుంది కాబట్టి. అండ్ వన్స్, ఓఎన్ఈ అబ్స్ట్రోబాస్ అనేది వన్స్ అనేది వస్తుంది, దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్. సో వన్ మస్ట్ లవ్ వన్స్ కంట్రీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ indefinite pronouns. There are some other pronouns like relative pronouns, reciprocal. Relative pronouns lo what, who, which, that, okay, who, whom, which, what, that, ఇలాంటివన్నీ relative pronouns లో వస్తాయి. ఓకే, అండ్ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అనేది మనకి సాధారణంగా వాడతాం. రెసిప్రోకల్ అంటే ఏంటి? సో అటు ఇటు కూడా ఉంటుంది మనకి. రెసిప్రోకల్ రెండు వైపులకే ఉంటుంది. సో వాటిలో మనకు వచ్చే ఇంపార్టెంట్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటంటే each other and one another. ఒకళ్ళకొకళ్ళు అంటాం కదా, సో రెసిప్రోకల్ అది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిప్రోకల్. అందువల్ల ఈచ్ అదర్ అండ్ వన్ అనదర్. సో ద టూ సిస్టర్స్ లవ్ ఈచ్ అదర్. వాళ్ళ ఇద్దరు సిస్టర్స్ దే లవ్ ఈచ్ అదర్, ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇష్టపడతారు. ఓకే, సో ఆల్ ఇండియన్స్ షుడ్ హెల్ప్ వన్ అనదర్. ఇండియన్స్ అందరూ కూడా ఒకళ్ళకొకళ్ళు సహాయం చేసుకోవాలి. సో ఈచ్ అదర్ అండ్ వన్ అనదర్ మనకి రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రొనౌన్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ నాట్ నెసరీ ఫర్ అస్. అంటే వీఆర్ నాట్ preparing for any competitive examinations. This particular class is not meant for any competitive examination. I'm only concentrating on spoken English. So this particular part is enough to understand, to speak in English, and these are generally we use in our conversation. So I will make one more video for competitive examination in English with the details information. So I will upload that one in a week or 10 days if it is necessary actually, and I'm only concentrating on spoken English. Okay, so for competitive English I want to make some more videos, but it may take some little more time. So these are about pronouns. This particular class is it deals with only different kinds of pronouns and classification of pronouns. I hope you have all understood very well in the sense, and you have enjoyed this class. So I will come back with a new topic, and which is very, very essential, which is very, very important for spoken English, and probably takes more time to explain you that topic, that is verbs, and it takes another 1 hour to 1.5 hours. I will give you each and the whole information about the different kinds of verbs what we have, and the importance of how we make the negatives and questions, and that particular information will be given in the next 2 or 3 episodes in the videos. Okay, and after that I will make one more video on adjectives and adverbs. With that I will conclude this session, this parts on the videos on parts of speech, videos on parts of speech in the later session after a week time. So I'm going to start our main classes, that is B forms. It doesn't mean that all the classes what I am taking nowadays and what I have already taken are not necessary for spoken English, and these are very, very useful, and these are very, very important. So definitely you will get some benefit from these classes. Okay, I hope you have all enjoyed this class. Thanks very much for watching. So I will meet you in the next episode with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice day.